beyond its borders. In the present day Gambia, a mass number of teenagers, boys and girls, are seen on the streets, markets, and garages, sparking great concern in the eyes of many. Some are asked if it is a good idea for kids or children to engage in trade, but answers were sad to hear. Some said that it is inappropriate to give a responsibility role to a teenager. That should be a school training centers and homes to adopt morals and productive citizens for a better society. On the other hand, some didn't quietly agree. They debate that teenagers should learn the role of being responsible for better parenting of their offspring. Some also say that it's because of lack of financial stability and basic needs. That's why some parents give their sons and daughters to sell and support the family. Loolu moo nekkoon si kalama English bi nekk na situation boo xamante ne situation bi is getting out of hand moo nekk si wàllum koom-koom ñëw si wàllum political crisis boo xamante ne flip na the country's GDP moo nekk koom-koom réew mi citizens yu bëri ñu ngi joytu ne price yi bagage tam mu ngi éeg te tam dalasi bay wàcca over the sefa beyond its borders loolu tam nekk na loo xamante ne ñu ngi ko joytu in the present day moo nekk si Gambia bu nekk nii moo nekk jamono tey inside Gambia tey gis nañu bëri xale yu bëri ndaw yu bëri ñu si marché bi ñeneen ñi ñu si market bi ñeneen ñu si garage bi di jaay ñeneen ñi di ñaan ñu bëri gis nañ ko because we are seeing them kids are on the street, children are on the street making trade making a living, but some of them also are latching in guy and you need them school, both boys and girls. Some of them took permission monica dañ jël permission pour si gars seen parents yi pour gars dem leen di pour jaay ñeneen ñi nag gaa leen génna dem jaal gars seen bopp pour mun a am mu ñoo dundee loolu moo laa woon ne Gambie bi jafe na waaye nag lacce nañ nit yi tamit baa dafa nekk right wala is lawful pour nga jox xale plate mu dem jaay ba loolu nekk na right wala nekk na lawful lu baax la pour nga jox sa doom place mu dem jaay si marché bi waaye ñu bëri tamit si tontu bi ñu bëri ñu ne it is inappropriate nekkul lu baax loo xamante ne mun loo jox xale responsibility to a teenager mu nekk ku ndaw from age of 15, 16, 17, 18 downwards amuloo koo jox palaat ndax doo ko mën a jox rôle noonu xale boobu dafa war a nekk si school bi nekk si training center bi moo nekk si atelier yi di jàng métier wala nekk si kër bi di jàng loo xamante ne moo nekk jikko yu baax si gaa seen parents yi loolu dafa jàppale loo xamante ne dañoo am good society bi dafa am xale yoo xamante ne dañoo ñëw waaye tamit on the other hand moo nekk ñu bëri tam ñu ne déedéet xale war nga koo jox palaat war nga koo jox responsibility war nga koo jox woon di nii la ndax ñoom tam suñu amee gaay seen doom gaay dañoo mun a yar gaay loolu moo nekk loo xamante ne spark na ñaari nit di leen am moo nekk koo xamante ne mu ne is not appropriate ndax jaaduwut pour nga jox sa doom palaat mu dem jaay si marché bi kenn ki mu ne it is important nga jox sa doom palaat wala nga jox ko benn business bu moo engaging so that he can at least bu mu mun a dundalee boppam mu xam responsibility bi their responsibility is not easy and ñeneen ñi tamit ñu ne it is because dafa nekk loo xamante ne is because of financial stability ndax famille bi taxawut si wàllum koom-koom wala gars amul loo xamante ne moo nekk di basic needs su waxee basic needs ñu ngi wax si wàllum yëre wàllum education wàllum loo xamante ne moo nekk lekka bi loolu tam dafa nekk loo xamante ne moo nekk di mérite loo xamante ne ñu ngi jox gars seen doom yi pour gars leen jaay si marché bi pour jàppale gars seen njaboot yi wala jàppale famille bi pour si wàllum financial problems yooyu noonu waaye naka dañoo laal si benefits of trading for teens la moo nekk benefit la moo nekk njëriñ loo xamante ne xale boo engagé si business la moo nekk njëriñ bi one mu ne it enhance financial literacy dafa tax xale bi dafa xam loo xamante ne moo nekk si wàllu business trading introduces teenagers to fundamental financial concepts loo xamante ne dafa ubbi xelam dafa yaatu xelam si wàllu financial concept such as stocks bonds and market trends loo xamante ne dafa mun a jaar i bagage by participating in trade activities ndax xale su participating into trade activities teens develop a better understanding of how financial markets operate
fostering essential financial literacy moo nekk xale bi xelam bi dafa mucc lool si wàllum business that will benefit them in future loolu dafa njëriñ gaay si future bi and personal and professional endeavors loo xamante ne dina nekk si kanam number two moo nekk beneen point bi moo nekk it develop critical thinking and decision making skills loo xamante ne dafa engage su nekkee xale bi engage na si trade requires analyzing data loo xamante ne ndax bagage bi war naa koo jaay ndax time bi ni waxtu bi laa ko war a jaay wala predict market boo xamante ne market movement foo xamante ne moom mun na moo dem si marché bi xam ne waa business am bi fii la moo jar nu moo def ba business am bi jar loolu yëpp si wàllu marketing bi dafa ubbi dafa yaatul xale bi xelam bi si wàllum business and making informed decision. These activities help inform a teen's critical thinking moo nekk dina ko jàppale si wàllum jaay bi problem solving abilities and decision making skills which are valuable assets in academic and everyday settings loolu sax boo demee si school bi xale yi dañu jàngal ngay business loo xamante ne especially subjects like mathematics loo xamante daf la yaatul sa xel bi si wàllum problem solving waaye number 3 mu ne engage responsibility and discipline loolu ñu bëri wax ne si ñu ne it is appropriate ndax lu baax la pour nga jox sa xale business pour manage ko ndax account teaches teenagers about responsibility na leen jàngal loo xamante ne lii la gaay war a def lii moo nekk gaay seen obligation pour gaay def ko as they must track investment monitor performance and make strategic choices loolu moo nekk bu dee invest na moom dina mun a xam nu moo tracké invest mi dina mun a track investors at performance boo xamante ne dina make strategic choices this sense of accountability fosters discipline and time management skills da ngaa gis ne dina mun a manage time am bi contribute positively to their child development nga am fourth point moo nekk potential for financial gain while trading involves risks boobu moom dina xam ne xale bi dina xam ne trade loo xamante ne dafa involve risks loo xamante ne dina am stratégie boo xamante ne moom dina mun a yóbbu account boo xamante ne wala investor bi si wàllum yoo xamante ne dina ko génne in a positive way. It also offers the potential for financial rewards. Successful trading can provide teenagers with sense of achievement and financial means to pursue their interest or invest in their education. Da nga gis ne dafa ñëwaat back because loolu dafa wàcce burden bi moo nekk coono bi si gaay seen parents yi moo nekk gaay seen waajur yi ñoom bu dee invest na si business wala gaay engage na si benn trade boo xamante ne dugal nañ si gaay am gaay seen profit mun nañ koo dugal si gaay seen mun nañ koo invest in their own interest moo nekk si wàllum education wala gaay dem war a bugg a pursue career mun nañoo use xaalis boobu noonu pursue gaay seen career in university. For example man bu ma demee ba ma xam ne suma waajur yi du ma mun a fayal mun naa dugg si benn business wala local business boo xamante ne mun naa koo lii within 1 year or 2 years time da ngaa gis ne dama am suma profit then I will finance my own financial gains. That is also loo xamante ne dafa dellu si xale bi loolu moo nekk di benefit sides loo xamante ne moo nekk di benefit sides of teens being involved in trade loolu moo nekk loo xamante ne moo gën a important su nekkee xale bi ndaw bi dugg na si wàllum business waaye nag dañoo dem si risks boo xamante ne risks of trading for teens da nga am financial losses da ngaa gis ne trading inherently carries the risk of financial losses bu dee xale bi tamit invest na loo xamante ne mun na moo ñàkk half or 50% of his investment without adequate knowledge bu dee tamit amul knowledge bi amul experience teenagers may invest unwisely. That is on accountability technically know-how without knowing how to invest loolu tamit dafa tax xale bi dina lose interest trop si wàllum business boo xamante ne mun si dugg tamit it's essential for teens to understand that trading is not guaranteed way to make money and to approach it with caution loolu dafa jàngal xale bi ne nekkul trade boo xamante ne involve nga nekkul soo involve si trade wala jaay da nga war a am xaalis dafa ko jàngal ne sometimes there is financial losses loolu yëpp is part of lives of lesson da nga am tamit loo xamante ne exposure to market volatility. The financial market are highly volatile mun na am problem and can be very stressful foo xamante ne marché bi ñu bëri ñu fa tase and we have businessmen yoo xamante ne they are selling the same product as you so da nga gis ne competitors yi dañoo bëri teenagers might find it challenging to cope with rapid changes in the market which can lead to anxiety, emotional distress and managing emotional responses
the crucial aspect of trading that young traders need to develop. Time consumption and distraction. Lii nekk na loo xamante ni tamit ñu bëri teg na wax nañ si ndax xale bi bu engage si wàllum business wala di engage loo xamante ne si jaay dafa waste time am bi wala daf ko distract, especially bu dee nekk na xale boo xamante ne dafa dem school wala di engage in finance in skills bu toppee business bi de da ngaa gis ne daf ko distract from school or from skills. Da ngaa gis ne trading requires time and attention. Jaay dafa nekk loo xamante dafa need time, mu need loo xamante ne full focus sa attention, which might distract teenagers from their academic responsibilities. Nekk na loo xamante ne student yoo xamante ne ñu ngi dem school ñu bëri dañ mun nañoo sport gaay si biir marché bi, ñu bëri si ñoom ñu ngi dem school. So da ngaa gis ne academic responsibility as a student war ngaa dem school, that's one. War ngaa dem school on time, that's your responsibility as a student. Ñu student yi war nañoo dem school on time, dem school every day, Mondays to Friday, and also Saturday. That is responsibility. What when you study, what when you read some books, is also academic responsibility. And I think trade, we will expose time consumption and responsibility, academic responsibilities will be ignored by the student. And extracurricular activities, inter-house, and then you have inter-class debates, slowly that will distract. Balancing trade with other aspects of life is essential to ensure that trade does not negatively impact their overall development. Njaay bi bu dee xale bi mu ngee dem school wala he's focusing on another thing, da ngaa gis ne business and other thing you have to balance it so that du ñëwee in a negative impact on their overall development. The fourth one is online safety and concerns. Bi dafa nekk di deal with loo xamante ne moo nekk si wàllum social media bi di online, ndax ñu ngi live si jamono boo xamante ne Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram and other social medias is in existence. Mu ngi first step ñu bëri si online business yu leen dee dem def gaa seen business. Engaging in online trading exposes teenagers to internet safety risks, whereby da nga am cyberbullying, moo nekk da nga am koo xamante ne or privacy issues, because you might be attacked by a malware functions, di click loo xamante ne website yoo xamante ne will malfunction your system. Without proper guidance, teens may be vulnerable to malicious activities online. Li nekk na loo xamante ne ñaari side la, ndax ñaari nit yi ñoo exist. Ñu ne keneen ki wu ne it is unlawful pour nga jox xale mu téye palaat mu dem si marché bi, ndax xale bi dafa war a nekk si kër bi jànga jànga comme mu nekk good child, mu nekk doom bu baax ëllëg. Ñeneen ñi ñu ne déedéet, xale bi war nga koo jox palaat, war nga koo won business, war nga koo jàppale, war nga koo won lii moo nekk responsibility, ndax moom su amee xale du mun a dina ko mun a toppatoo, dina ko wax ne this how my parents taught me. So how can parents help their children with trading? Waajur yi nu ñoo jàppale gars seen xale yi si wàllum business. Benn bi mu ne educate and guide, dañ leen war a jàngal wanal leen yoon bi. Parents should take an active role in teaching their teenagers. Parents yi wala waajur yi war nañoo jël active role jàngal gars seen ndaw bi the fundamentals of trading, moo nekk pillars, moo nekk the foundation of trading, providing resources moo nekk di provider guy business bi, moo nekk items yi bu dee dafa war a jaay mango or groundnut something like that. Those are the resources that we are talking about. Parents, you want to encourage discussion about financial concepts, about profit and loss, can build a strong foundation in financial literacy. That's number one. How parents can help their children with trading. That's number one. Set limits and boundaries. What when you hamal niti wala guys and domi fila guy wara m fila guy wara tolu wala fila guy wara m. So establishing clear guidelines on the amount of money that can be invested. Loolu dafa over important. Wanal sa xale ndax bu waree dugg si business war nga koo won ne bii moo war a dugg si business. This is the amount boo war a spend si business bi, and time spent on trading activities help prevent exercise risk taking, ensures that trading does not interfere with other important areas of teens' life. Jàngal sa xale bi tamit
xamal ko ne boo demee marché ba time bii nii toilette bu jotee bu dee afternoon nga nekk toilette jot ñëpp si wala ten bu jotee ñëpp si sangu dem school soo da ngaa gis ne xale bi du mun a distract boppam si jaay bi si school boo xamante ne mu ngi si kaw nga am tamit monitor online activities waajur war na moo monetize loo xamante ne online activities moo nekk utilize parental control tools boo foog naa under settings boo demee settings Android wala nga dem Android boo demee settings nga dem Google account you will see parental control tool. It's essential pour nga ensure ne sa ndaw engage loo xamante ni moo nekk njaay bu safe. Online effective tool is the Crocker app mun nga koo use which offers robust parental control features. Loolu yëpp dafa nekk loo xamante ni parents war nañoo jàppale xale yi si wàllum business bépp boo xamante ni ñu si engage. Encourage responsible trading practice. Nga jàngal sa ndaw nu ñoo développer balance nu ñoo approach setting realistic goals la moo nekk sa goal lu tax nga invest understand lii yëpp dafa nekk loo xamante ne parents war na ko provide si xale bi moo nekk koo xamante ne mu ngee dem jaay waaye nag beautiful audience yi question bi moo nekk ne ba nekk na right or it is lawful lu baax la pour nga jox sa xale palaat wala any business mu engage si business is right like lu baax la pour nga jox sa xale mu dugga si business si 2500947 2500947 wala nga call ñu si 5269445 5269445 2500947 képp koo xamante ne bëgg naa dugga rek si question bi ndax lu baax la pour nga jox sa xale mu def business ba loolu ko distract si wàllum education wala si loo xamante ne dugga na si ba du ko yaaxal lu bëri ndax problème yu bëri ñu si génn ñu ngi am xale yu bëri si marché bi they are there but then na nga gis ne some of them has lost the moral concept from their parents loo xamante ne ñeneen ñi ñàkk neen yarin bi boo xamante ne ñu ngi ñeneen ñi sax dundee nangoo dem si gaa seen kër yi loolu dafa nekk loo xamante ne is a great concern it's also affecting national consciousness is very important si 2500947 2500947 ndax lu baax la pour nga engage sa xale si business ba loolu lu baax la wala loolu it is unlawful 2500947 2500947 ndax ñu bëri ñu ngi query de ndax nanguun ndax loolu is unlawful hello call waaleykum salaam mun nga wàññi rajo bi tuuti rek waaw wàññi naa ko jërëjëf naka suba si may cool jërëjëf maa ngi rafetlu seen programme bi bu baax a baax jërëjëf te definitely am na solo bu baax a baax wax dëgg neex yàlla jërëjëf dëkk bi soo ko seetlee su nekkee 100% la dafa mel ni 30 ou 40% xale yi ñoo nekk di jaay ci place yi nekk na loo xam ne wax dëgg fa neex yàlla nekkul lu correct because du good practice so compare yeneen dëkk yi advancé muy ci European country bi doo dox ba gis xale bu endu place di jaay kon am na li ko waral waaw loo gis mu am rek am na li tax mu am waaw ganaar boo gisee muy toppa yaayam toujours lekka bi la yaay bi lu mu am rek jox leen dañooy lekka ba pare toog duñ dem fenn kon mu ngi mel ni dunda bi moo jafe waaw parce que fii man ak yow ak keneen doo dox gis doomi direct indi plat di jaay doo gis doomi président bu indi plat di ko jaay wala doomi ambassadeur kon soo gisee ku indi plat di jaay rek xamal ne baadoole bu gën a dee wallahi moom la doomam di indi plat di jaay yaa ngi dégg nañ jàppale baadoole yi dunda bi na wàcca su wàccee xale buñ lekkee ba suur duñ génn kër gi sax dañoo toog xaar lan what next loola lay seen parent bi di digal waaye nga eewu xëj na sa papa loxo jotul gannaaw watchman la mu ngi aan ay 1500 saaku maalo mu ngi jar ay 2000 plus nga xalaat ay 4 power ay dem school yooyu mënuloo koo am wallahi sa doom dina endu plat dem jaay dafa am métti da ngeen koo rey waaye doom bi dina endu
palaatam dem jaay pour lu ñoo mën a doolee dunda bi mën a dox loolu mooy di main factor suñ bëggee loolu mu génn na ci dëkk bi the most important thing is dañoo create job opportunities ba pare ñu seet ñoo mën a wàccee dunda bi ku nekk mun koo afford even the poorest people ñu mun koo afford billahi doo gis benn xale bu téye palaat ci biti waaye bu ñu leen bëggee forcer léegi nañ bàyyi seen palaat yi billahi di nga du possible sax because lekka is number one then balaa ngaa xalaat jàng ak yooyu you have to eat first da nga war a satisfy sa bopp nga am sa basic needs first before you think of even going to school because books ak yooyu yëpp si basic needs la bokka yow you cannot even complete your bag of rice the amount of your bag of rice you think of going to school it's not going to work so loolu la am pour contribute asalaamaaleykum waaleykum salaam kooku make na point am si 254009475269445 ndax moom mu ne the main point loo xamante ne dunda ba eeg di hardship ba moo nekk hard economy bi num eeg loolu moo tax dunda bi yomb tamit si kaw nit yi loolu moo tax tamit xale yi di génn ndax survival is for the survival of the fittest fii si biir Gambia bi ndax xale yu bëri léegi ñu ngi génn is a great concern loo xamante ne ñu bëri ñu si street bi ñu ngi def lépp loo xamante ne pour rek mun a dundal gaa seen njaboot yi the parents are out there the kids are out there also to make ends meet jël ko hello Kola waaleykum salaam jaama rek ñu cool waaw loolu suma bureau bi gën a wax lu nit ki balaa nga koy tere leen day fekk nga utal ko ci jàpp waaye fekkee na yow nit ki tere yaa ngi koy tere lii ba pare doo ko kuy ndax la bu nga baal loolu du mën a possible du mën a possible moom te dafay métti rek waaye ndax lu waa ji wax loolu rek foog ñu wër rek foog ñu wër rek te fu mu nekk nii maanaam daal yaa ko tere ñu gën a néew doole ñu gën a xoolaat di wër wala ñuy laal ci marché bi di jaayante ay bakaat jàppewuñ leen dara rek ñëpp la ñuy dund loolu la ñu war a bàyyi xel bu baax jërëjëf ba léegi si 25400947254009475269445 mu ne du mun a aaye gaay si biir marché bi loolu dafa over important ndax hardship di economy bi lum eeg tamit ndax tamit ñu ngi gis ne another crisis also on our left hand side moo nekk di crisis the devaluation of the dalasi over the CFA loolu tamit dafa nekk loo xamante ne mu ngi yokka mu ngi contribute si hardship boo xamante ne o the economical crisis Gambia bu nekk di face ni hello Kola jàmm rek seen programme bi am na solo bu baax jërëjëf am na njëriñ trop jërëjëf waaye Gambia dañu war a seetlu suñu bopp bu baax réew boo xamante ne doomi réew yi nangu ñoo liggéey économie boobu pour mu jóg du yombale du yomb dama laa jëlal exemple suñu neighboring country ci Sénégal dugal ci marché Sénégal balaa nga faa gis forêt na di nga yàgg a wóor Dakar fii marché yu bëri soo ko tuddee Sénégal yi rek nga fay fekk ñu ngi jaay ñu si kaw yoon bi taxaw di jaay ñu si biir marché yi di jaay waaye Gambia bi soo ko bëggee santaloolu fii jigéen ñi ñoo si mën a def dara waaye du góor yi du góor yi de jigéen ñi moom mun nañoo jóg jaay fajar dem jaay soo jógee taxaw si tali bi fajar jigéen ñi rek ngay gis ñu ngi jigéenu seen bagage yi di dem jaay waaw kay góor yaa ngi dina di nelaw réew boobu dina dem du dem benn nit di liggéey si kër fukki nit di lekk toog teglante seen loxo yi dina dem du dem de yow da nga gis jàll bu jógee Conakry ñëw fii amee plaatam buru di jaay bu yàggee mu tabax fi bitig nga ñëw taxaw si bitigam jàll lebal ma cigarette mu ne la maa bañ nga ne jàll bi dafa bon kii baaxul kii dafa bon waaye te jàll boobu kii la fekk yaa ngi toog di xoole ñaata liggéey moo yaa suñu économie bi ñaata liggéey moo tax daw cher ñëpp a daw béy kenn liggéeyatul lépp ñoo lekk dafaa génn beneen réew ñëw fii soo suñ jëlee suñu yaakaar yëpp teg ko si yeneen réew sëñ bi suñu réew du mun a dem soo waxee ñu ne nguur gi te nguur gi du mun a dundal nit ñi kenn sa biir kër liggéey mooy tax nit mu dunda ma laajte bi tay mi jawara ak léegi depuis tay mi jawara nit ñi dañ doon liggéey te nit ñi duñ doon bëgg a sàmm wala jaay de
Banjul ni suma mbokk yi doon ne Banjul Malo ka Kerala man benn ya kon nit ñi dañ doon liggéey waaye léegi kenn nangu da liggéey nawet baa ngi ne di jot dama nga fekk boy di ñuy toog ci campagne yi koo la te nag sa tool bi fara nga ko la wax sa affaire yi tool kenn ku nekk mu ngi bëgg a génn fii dem Europe te liggéey Europe bi gis nañ ko lu fa nekk li ñëw liggéey Europe ñu ko liggéey kii gàncax dem na bu yàgga waaye du ñenn ngoo liggéey man lii laa ci contribution bi loolu am na solo ndax citizens yi tamit youth si war nañoo toog si dëkk bi moom tamit loolu moo nekk on point am fu mu nekk di jëlee point bi ndax youth si also have to work in their own learn that is their mamaland di Gambia foo xamante ne dina mun a am joytu bu mun a lii nii rek dañ koo mun a solve si 2500947 2500947 5269445 nen waxtaan leen ko waxee King FM 94.7 seen naataango bi Mamadou Seydou Diallo waaye nag laajte bi ba léegi ndax lu baax la pour nga jox sa xale mu dem si marché bi di def business koo xamante ne dafa war a dem school wala nekk si métier bi loolu baax nekk na loo xamante ne lu baax la wala nekk na loo xamante ne nit war na koo def loolu leen amoon moo nekk question bi because nekk na loo xamante ne is sparking a great concern loo xamante ne xale yu bëri ñoo xamante ne ñu bëri si ñoom ñu ngi dem school waaye koo laajte rek mu ne la ndax famille bi taxawul loolu moo laa woon ne Gambia bi dafa xaat économie dafa xaat xale yi sax ñoo xamante ne they are all teenagers starting from 17 19 to downward ñoo xamante ne sax 14 13 years yooyu nga di cappa si marché bi is very sad our Gambian government has to do something about it loo xamante ne ñu bëri ñu si joytu mairie sun mairie daati ana sanga ma ñu ngi dem ñu ngi over joytu loo xamante ne si wàllum crisis loo xamante ne family crisis and economical crisis loo xamante ne mu ngi spark a very great concern in the eyes of many. Hello caller. Hello asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Bro naka def. sant naka. maa ngi cool. waaw di rafetlu programme bi. jërëjëf. waaw di bëgg joxe ma ci ma contribution bu ndaw rek. jërëjëf. waaw comme ni nga ko waxee rek am jaay bonut. jaay bonut. waaw te xale bi nga xam ne nii da nga ko jox muy jaay. waxal ko rek te bañ mu jox ko comme lay peut-être benn koñ nga def. xam nga lu koñ ci soxla yaa ngi ko am. jox ko rek nag mu dem jaay da nga koo jàngal ëllëg. ndax li da nga jàngal ko ëllëg boo ko jàngalee jaay rek soo fi newul sax moom dina xam ci lu mu newoon li nga ko daan digal muy continuer ba tey maa ngi ñëw comme programme boo faa su génn léegi nii rek contribution am ñu def loolu mooy dëggal ndax yow su nekkee si sa xale yu nekkul di yëngu xale bu nga xam ne mu ngi juddoo nekkul di jaay xale bi juddoowul mooy ñëw di jaay te yow di nga jënd kon balaa ki nga xam ne nii si biti la jógee ñëw di jënd place di jaay yow mi fi nekk jaay rek ndax soo jaayut mu jaay te yow di nga jënd loolu moom mooy yóbbu réew kanam ndax tey comme ni mu ko waxee rek because su nekkee ñeneen ñoo génne ñëw di jaay di ko yóbbu so dalasi yi moom du moo tax am doole ndax ñooñu bu ñuy ñibbi dañ koo wéccee naa ne kenn li ñibbi eno dalasi yóbbu so affaire daal mooy loolu jàngal nit ñi ba soo demee comme yeneen dëkk yi dañ ko dee wax ne ku amul mooy jox ay palaat xale muy jaay waaye man na gëmul loolu ndaxte yow si yow yàlla may na la dëgg la de bi nga amee yàgg sa alal yeneen ne waaye doom ji nga xam ne yaa ngi am jàngalu la ko nu mooy amee yow moom la sa bakkan ak loo am lu mu bëri bëri tey doo fi jógee loolu dafa tasaaroo rek maanaam li nga xam ne jàngalu la ko lu moo liggéey soo demee loolu def ko tasaare bu jeexee mu taaw bu xam naka lay amee waaye nag soo ko jàngalee ni ñuy jaayee ak ni mooy liggéey boo fi newul sax dina continuer wala alal ci fi bàyyi dina xam naka la koy liggéey loolu moom lu am solo la wala ay directeur la wala ministre la wala président la jur yëpp nit ku nekk rek war nga jàngal sa doom ni mooy liggéey ak loo am nag ndax yow bakkan moomuloo te mun ngay dund ëllëg nga dee te sa alal ji xamuloo boo dee yow munoo wax ne suma alal ji nii lay doxee so moo tax na loolu mu war na anyway il faut ñu synthèse ci nit ñi rek comme waa ji lu mu wax noonu du dëgg la de benn cër
kenn nit di liggéey fukki nit di lekk kooku dina liggéey ba tey te lu mooy liggéey du ci xam dara te lu mooy liggéey du ko jëriñ parce que tey yow fekkee kër yow lañ yaakaar sa weer dee yaay jënd ñaari saako maal yaay joxe dépense métti na ay ponkali am ni man toog bi nga xëyee toog ba añ jot nga yëpp yow sax yow ñooñu li ñuy lekk sax yow muy liggéey doo ko lekk so te ñooñu mënuñ laa indi benn income ci kër waaw fan lañ ko bées mooy damaa dem Europe Europe dëgg la comme lu waay di wax Europe du soo fa demee du am de da ngay liggéey doo liggéey doo am kon nga starté ko sa kër moo gën waaw lu fa nekk moo fi am mooy loolu rek soo nit ki moom ku la wax na dama liggéey def lu bëgg waaye ku la wax na la ku xëy rek jox la ataaya du ko teg la ci kër nga naan kooku bu la neexee nga ne ko yow yaa ma bañ yow yaay ci consument waaye ki nga xam ne dafa xëy na la xëy sëñ ñun ñëpp sol nañ seen daal yi dem liggéey solal sa daal yi dem liggéey soo amul liggéey sax solal sa daal yi génn kër nga xam ne génn nga kër waaye toog foofu loolu rek am jom bu ko def jërëjëf bu baax ndax moom bu may wax ne su ma wax ne kii moom dugana wax na loo xamante ne xale bi war na ko jàngal jaay because daf ko jàngal nu ñoo uti xaalis daf ko jàngal nu ñoo investé daf ko jàngal noo xamante ne mun na moo use koŋ-koŋam bi si wàllum loo xamante ne si jaadu la si lu jaadu la tamit loolu dafa over important si 254 00947 526 9445 lacca bi moo nekk baax xale bi lu baax la pour nga jox xale plate wala nga jox ko business mu duga si marché bi def business mbaa loolu lu baax la loolu leen amoon si King FM 94.7 leen waxtaan si 254 00947 526 9445 wax neen tamit because nekk na loo xamante ne ñu bëri